Заявления сопровождаются последствиями. За последние несколько месяцев евреи подвергались нападению в Канаде, в Австрии, в Австралии, в Британии, Франции, в Голландии и в других странах. Здесь, в Америке, пожилой человек, который пережил Холокост, его сожгли живьем в Колорадо. Красивая пара, работающая на израильское посольство в Вашингтоне, была расстреляна самым жестоким образом прямо перед входом в музей Холокоста. К счастью, администрация президента Трампа предпринимает решительные меры к тому, чтобы положить конец бедственной антисемитизму, и каждое правительство должно последовать по стопам данной администрации. Вместо этого многие поступают ровно наоборот. Они наоборот вознаграждают самых чудовищных антисемитов на нашей планете. На этой неделе главы Австралии, Франции, Британии, Канады, а также других государств безоговорочно признали палестинское государство. Они это сделали после тех чудовищных деяний, которые совершил Хамас 7 октября. Эти чудовищные деяния прославлялись почти 90% палестинского населения. Повторяю, почти 90% палестинцев поддержали теракты 7 октября. Они не только поддерживали эти теракты, они ликовали, они танцевали на крыше домов, они раздавали конфеты. Это произошло как в Газе, так и в Иудее или Самарии, или Западном берегу, как вы это называете. И они недавно отметили еще один ужас. 11 сентября они также танцевали на крышах домов, они ликовали, они раздавали конфеты. И вы знаете, с каким посылом выступили те главы государств, которые признали палестинское государство. Этот посыл предельно ясен. Убийство евреев приносит выгоды. А я хотел бы обратиться со своим посылом к этим лидерам. Когда самые чудовищные террористы на нашей планете прославляют ваше решение, это не означает, что вы поступили правильно. Это означает, что вы совершили чудовищную ошибку. Ваше постыдное решение будет подпитывать терроризм против евреев, против ни в чем не повинных людей, где бы они ни находились. Это ляжет постыдным пятном на вас всех. Подождите, господин премьер-министр, мне говорят, мы верим в двухгосударственное решение, в рамках которого еврейское государство существовало бок о бок в мире с государством палестинским. Но есть одна проблема. Палестинцы, они не верят в государственное решение, они никогда в него не верили. Они не хотят государства, которое бы существовало рядом с Израилем. Они хотят, чтобы палестинское государство существовало вместо Израиля. И каждый раз, когда предлагали палестинское государство, от них требовали положить конец конфликту с Израилем, признать еврейское государство. Каждый раз, когда им это предлагали на протяжении десятилетия, они отказывались идти навстречу. И когда им давали территорию, они ее использовали в качестве трамплина для того, чтобы совершать на нас нападение. Вы знаете, а у них однажды было палестинское государство в Газе, и что они с этим поделали? Разве там воцарился мир? Разве было сосуществование? Ровно наоборот, они неоднократно совершали на нас нападения. Причем они пускали ракеты по нашим городам, они убивали наших детей. Они фактически прекратили оплот терроризма. И именно оттуда они напали на нас и совершили резню 7 октября. И это неудобная правда, которую я хотел бы озвучить. Палестинцы упорно отвергают идею признать еврейский характер государства, каких бы то ни было границах. И именно данная позиция подпитывает конфликты и продолжает его разогревать. Дело не в отсутствии палестинского государства, а дело в существовании еврейского государства. И я удивлен, что министерство, мировые лидеры, которые проповедуют об этом, разве не видят ли они правду, когда это все повторяется неоднократно? Я еще один момент хотел бы заострить. Отказ признать еврейское государство не только касается... It's not the absence of a Palestinian state. It's the presence and existence of a Jewish state. And I find it amazing that the foreign chancelleries and the ministries
not see this basic truth when it is repeated again and again and again ad nauseum. And I want to say something else. This rejection of a Jewish state not only applies to Hamas, it also applies to the so-called moderate Palestinian Authority. You should know that the Palestinian authorities pays terrorists to slay Jews. The more Jews the terrorists slay, the more the Palestinian Authority pays. The Palestinian Authority names its government buildings, its public squares, its schools after the mass murderers of Jews, which they glorify as martyrs. They pay and glorify not just the killer of Jews, but also killers of Christians. Christians like Taylor Force, an American veteran who was brutally murdered in Israel by Palestinian terrorists. But, again, that I hear from the Western leaders. They tell me, the PA promised us it will reform. And I know this time, Prime Minister, it will be different. Yeah, right. We've heard these promises for decades. They always promise. They never deliver. Because you see, the Palestinian Authority is corrupt to the core. They haven't held elections in 20 years. They use the same textbooks as Hamas, exactly the same textbooks. They teach their children to hate Jews and destroy the Jewish state. And Christians don't fare much better. When Bethlehem, the birthplace of Jesus, was under Israeli control, 80% of its residents were Christians. But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? What you're doing is giving the ultimate reward to intolerant fanatics who perpetrated and supported the October 7th massacre. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. So here's another message to those Western leaders. Israel will not allow you to shove a terror state down our throats. We will not commit national suicide because you don't have the guts to face down a hostile media and anti-Semitic mobs demanding Israel's blood. And I want you to grasp something else, which is also distorted in the media. I say this not only in my name or the name of my government, but on behalf of all the people of Israel. Last year, there was a vote in the Knesset, our parliament, whether or not to oppose the imposition of a Palestinian state. You want to guess what the results were? Out of 120 members of our parliament, 99 voted against and only 9 supported. That's over 90%. It's not a fringe group. It's not the prime minister who himself is extreme or he's held hostage by extreme parties to his right. It's over 90% of Israeli. It's not simply my policies or my government's policy. It's the policy of the state and people of the state of Israel. Western leaders may have buckled under the pressure. And I guarantee you one thing, Israel won't. Israel's victories over the Iranian... Thank you, I know you won't too. That's good. Israel's victories over the Iranian terror axis have opened up possibilities for peace that were unthinkable 2 years ago. Take Syria. For decades, the very idea of peace between Israel and Syria seemed unimaginable. Well, no more. Today, we have begun serious negotiations with the new Syrian government.
I believe an agreement can be reached that respects Syria's sovereignty and protects both Israeli security and the security of the minorities in the region, including the Druze minority. From the founding of Israel, Jews and Druze have been brothers in arms. We have fought together, we've bled together, we built our lives together. When I was a young commander in Israel's Special Forces, my own life was saved by the invaluable advice given to me by a great friend, Salim Shufi, a heroic Druze IDF veteran. And that's why I couldn't sit idly by, nor could Israel sit idly by, while the Druze were being slaughtered by jihadists. And I instructed our forces to stop the massacre, which they promptly did. Peace between Israel and Lebanon is possible as well. I call on the Lebanese government to also begin direct negotiations with Israel. I commend it for its declared aim to disarm Hezbollah. But we need more than words. If Lebanon takes genuine and sustained action to disarm Hezbollah, I'm sure we can achieve a sustainable peace. Of course, until that happens, we will take whatever action we need to defend ourselves and to maintain the conditions of the ceasefire which was established in Lebanon. Our goal is not merely to monitor Hezbollah's actions, but to prevent them from violating the ceasefire and attacking us at any time. But I'm sure that if the Lebanese government persists in its goal of disarming Hezbollah, peace will come very speedily and very readily. Victory over Hezbollah has made peace possible with our two Arab neighbors in the north. Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world. Our victory would lead to a dramatic extension and expansion of the historic Abraham Accords, which President Trump brokered between Arab leaders and myself 5 years ago. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Forward-looking Arabs and Muslim leaders know that cooperating with Israel will provide them with groundbreaking Israeli technologies, including in medicine and science, in agriculture and water, in defense and AI, and so many other fields. I believe that in the coming years, the Middle East will look dramatically different. Many of those who wage war on Israel today will be gone tomorrow. Brave peacemakers will take their place. And nowhere will this be more true than in Iran. The long-suffering Iranian people will regain their freedom. They will make Iran great again. And our two ancient peoples, the people of Israel and the people of Iran, will restore a friendship that will benefit the entire world. Ladies and gentlemen, the horrors that happened on one dark day, October 7th, those horrors happened countless times during the centuries of my people's exiles among the nations. Jewish blood was cheap. Jews were killed with impunity. We had to beg others to defend us. The rise of Israel did not mean that the attempts to destroy us would end. It meant that we could fight back against those attempts. And that is exactly what Israel has done since October 7th. Our sons and daughters fought like lions. Our brave soldiers donned their uniforms and rushed into battle. They were armed with the dreams of the 100 generations of Jews who came before them. The dream of living as a free people in the land of Israel, our beloved homeland for more than 3,000 years. The dreams of living in our own independent state,
the dream of having an army to defend ourselves, and the dream of being a light unto the nations, a beacon of progress, ingenuity, innovation, for the benefit of all humanity. On October 7th, the enemies of Israel tried to extinguish that light. 2 years later, the resolve of Israel and the strength of Israel burned brighter than ever. With God's help, that strength and that resolve would lead us to a speedy victory and to a brilliant future of prosperity and peace. Thank you very much. נתניהו חותם את נאומו באו"ם, מנסה להזכיר לעולם מי הקורבן האמיתי של 7 באוקטובר, אומר שחייבים לסיים את המלחמה מהר, אבל מבהיר שישראל לא מוכנה לראות את חמאס נשאר בעזה. הוא פונה ישירות לחטופים דרך אותם רמקולים שהוצבו בעזה ואומר לא נשקוט ולא נרפה עד שתחזרו הביתה. תוקף את מדינות העולם שהכירו במדינה פלסטינית ואומר להן נכנעתן לטרור, ומנסה לרתום את העולם בחזרה עם המסר האויבים שלנו הם האויבים שלכם. ואנחנו איתכם, הכתבים והפרשנים שלנו, עם התגובות לנאום הזה. תחילה אליך ירון אברהם במטה האו"ם, נאום שמתחיל בעזיבה נרחבת של העולם ונמשך במסרים של נתניהו שמכוונים גם פנימה וגם החוצה. ירון. נכון, אבל תכף אני אגיד לך כמה מילים על הנאום, לפחות להתרשמותי, אבל קודם רגע לתמונת ההתחלה שלו. התמונה הזו של לא מעט, צריך להגיד, לא ספרתי בדיוק, אבל לא מעט נציגים מהעולם שעוזבים באופן המוני את האולם ברגע שנתניהו עולה לדוכן, היא תמונה לא טובה, והיא תמונה שממחישה את המצב הישראלי. בימים אלה אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, וזה עוד לפני שמנתחים את הנאום עצמו. לגבי הנאום עצמו, אני דווקא חושב ששתי הכותרות המשמעותיות של נתניהו נמצאות בסייפה ולא נוגעות לעזה וגם לא נוגעות לגל ההכרה במדינה פלסטינית, שעל זה אם תרצי נרחיב. אני חושב ששתי הכותרות נמצאות גם במסר שהוא מעביר לסוריה, שהוא אומר אני מאמין שאפשר להגיע להסכם. זה מסר שמועבר ישירות לישר, זה סוכם מראש. ומסר נוסף לעבר לבנון, הוא אומר אני מאמין שגם זה אפשרי אם לבנון תפרק את חיזבאללה והתהליך הזה יושלם. אלו שתי כותרות מאוד משמעותיות בדברים האלה של נתניהו. עכשיו לגבי הנאום עצמו, שוב, יש פער דרמטי, אמליה, בין איך שהדבר הזה נראה בעולם ומתכתב עם העולם, לבין איך שאנחנו כישראלים רואים את זה. אז אני אתן לך רגע את נקודת המבט הפרובינציאלית, ואני בטוח שבאולפן יהיה מי שירחיב לנקודת המבט העולמית. פרובינציאלית, אני חושב שנתניהו היה נאום טוב. טוב מאוד מילולית, הוא פירט את כל הטענות, התייחס ל7 באוקטובר, גם השטיקים והטריקים שאפשר להתווכח על מידת יעילותם ולדבר עליהם. אני חושב שאם רגע מנקים את הדבר הזה, היה נאום מצוין לנתניהו, הוא ידע לפרוט את כל הפרטים הנכונים, גם לגבי גל ההכרה במדינה פלסטינית. הבעיה הגדולה, ובזה אני אסיים, שבעוד אנחנו מסתכלים על זה ואומרים וואו איזה נאום טוב, בעולם מסתכלים על זה ורואים ניתוק. רואים אחרי שנתיים, מעין רדיפה אחרי עצמנו, ולא מבינים איך שנתיים אחרי המלחמה, אנחנו עדיין לא מצליחים לכנס את הדבר הזה לכדי סיום, שיש הצעות לסיום המלחמה. ועל הפער הזה, גם נאום טוב לא מצליח לגשר. כן, ירון, עוד חוזרת אליך בהמשך עם עוד כותרות ופרשנויות. דנה וייס, הפרשנית המדינית שלנו. תראה, זה שנתניהו יודע לנאום באנגלית, אנחנו יודעים, זה שיש לו מלאי בלתי מוגבל של טריקים וכל מיני קורסים, זה גם אנחנו יודעים. אבל בסוף נתניהו בא לאו"ם כדי לנסות ולהסביר למה ישראל ממשיכה במלחמה, שהגדולות בידידותינו, כולל מלוני באיטליה, עמדה יום לפניו על בימת האו"ם ואמרה, די, מספיק, אנחנו לא מבינים מה אתם עושים, זה פוגע בכם, בישראל וביהודים. ובזה אני חושבת נתניהו לא הצליח, מכיוון שהוא בא ואומר למנהיגים האירופיים, בעצם אתם חלשים, אתם נכנעים לטרור, אתם נכנעים לתקשורת, אתם מתקרבים לכם, אולי הוא מסתתר מאחורי הגב של טראמפ, שגם הוא הלך על המסר הזה. אבל בסוף מנהיגי העולם רוצים להבין עד מתי. נתניהו אומר עד שנכריע את חמאס, הוא לא אומר מה צריך לקרות, איך זה יקרה, הוא כן מניח דברים שהוא אמר גם בשנה שעברה, שביום שזה יקרה אפשר יהיה ללכת להרחבת הסכמי אברהם, הוא מדבר על המסר המעודד של נשיא אינדונזיה, אבל אנחנו חייבים להגיד עוד דבר אחד בהקשר הזה. באו"ם במשך 3 ימים כל מנהיגי העולם שעלו ודיברו על מדינה פלסטינית ודיברו על נורמליזציה, אמרו הדלת פתוחה כולל מנהיגי ערב, רק בתנאי קטן אחד, אל תשכחו את הפלסטינים. ולכן